Fabien, you can tell us what you thought about the game and maybe some crucial moments. Okay, I was trying to play some. Je parle français et tu traduis? Oui. Je parle anglais? Oui. Okay, some unusual opening to try to have an unbalanced game, but it didn't work at all, and I was worse quite soon, and I just tried to equalize and trying to hold the position. Donc il a essayé de jouer une ouverture inhabituelle pour avoir une structure asymétrique, mais ça n'a pas vraiment marché. Et après, je disais que... je peux traduire en fait. Et en fait, après, j'ai vite été moins bien, et j'ai juste essayé de tenir la position et d'égaliser. Et voilà. I thought very much the same. I was very happy with the outcome of the opening because it was a very, very easy game for Black. And I just thought I was a little bit better. I mean, obviously the white position was, it was solid enough, but I was optimistic. I thought there were chances for creating some headache for white. Donc il était assez content de l'ouverture avec les noirs parce qu'il a égalisé assez vite. Il était assez optimiste sur le fait qu'il pouvait créer des chances de trouver du jeu. If there is some mistake after this opening, it's very easy for white to get into real trouble. That's the important thing. Donc si les blancs ne jouent pas de façon précise et correcte, ils peuvent très facilement se retrouver en situation difficile. But the mistake was not forthcoming, unfortunately. Yes. Il n'y a pas eu d'erreur de Fabien Bizewski, donc voilà. So my small advantage, it evaporated in the air. Le petit avantage qu'il avait à cette ouverture s'est évaporé vers la fin. And then, of course, came the drama of the game, because at some moment I began to lose my objectivity. Well, actually I understood that the position was heading for a draw, and I said as much. And I just saw some possibility to create some imbalance and maybe some little threats, but I just completely, I wasn't concentrated enough. That is the truth. Donc la position était assez plate et du coup il a cherché à créer du jeu, mais il a peut-être un petit peu trop poussé aussi parce qu'il n'était pas très concentré. I mean, actually I missed this move, Queen F3, which is an extremely obvious move. I think if I'm playing a normal game, I would see this immediately, but somehow my concentration was wavering at this point. Donc il a pas vu le coup assez évident d'Am3 parce que sa concentration n'était pas forcément à 100%, mais c'est quelque chose qu'il aurait vu de façon habituelle. And having made this error, then I understood that I'd done something quite seriously wrong, and I was not able to adjust to the new circumstances where suddenly I'm playing to make a draw. Donc il n'a pas été en mesure de s'ajuster au changement et il a dû jouer pour nul.
And I made a mistake which is typical of players in this situation. I'm looking for some easy escape. Il a fait une erreur assez typique pour les gens qui sont dans cette situation un petit peu sèche, stérile, qui ne sont pas très actifs, et ça aurait pu se retourner contre lui. And the variation with the easy escape involved a perpetual check. Et puis il a dû le prendre le perpétuel qui se crée. And that is in fact how the game ended. But it was a fantasy, the whole variation was a fantasy, because I suddenly realized there was a flaw with my escape variation, and with a clever intermezzo, F4 check, little pawn sacrifice, I was suddenly lost. Oui, donc effectivement, le coup, on a vu grâce à l'ordinateur F4 qui aurait pu coûter donc la partie à Knight de Short, parce que ça aurait évité donc le perpétuel et ça aurait permis au roi de s'échapper. Je pense qu'on va peut-être prendre des questions dans l'audience et sur Internet. Je voudrais simplement profiter de la présence de Madame Martina pour la remercier de son support. Son support ininterrompu depuis 2008. Il nous a permis donc de grandir brique par brique et aujourd'hui de devenir un tournoi où les 5 continents sont représentés, où c'est transmis en direct sur des plateformes comme G24 avec une production de plusieurs caméras et plus à venir, on l'espère. Encore une fois, mille merci. She's a sponsor. Yeah. From which company? Maybe okay. Maybe Let's, I don't know which. Yeah. S'il y a des questions dans la salle pour les deux joueurs, on peut commencer par ça et puis on verra si y a des questions sur Internet. Jonathan. Okay, the question is so short. With practices playing against Wales is a bit less than you. You say, okay, we're quite happy with the moment, but when I check the opening position, it's okay. It's just a bit equal, I can't see any future for both sides. So, do you have any advice for someone who wants to win black? Maybe to be more aggressive, or would you have changed anything in your way of playing after the game? No, I've got. Ou toi? Do you want to translate that? Ok. En fait, la question de Jonathan, c'était de savoir si Nigel avait un conseil à donner quand on jouait pour le gain avec les Noirs contre un adversaire plus faible. Savoir s'il faut prendre plus de risques ou jouer une position comme ça et peut-être essayer de le faire craquer. Ou, voilà, donc on va voir ce qu'en est Nigel. Well, first of all, I don't agree that the position was completely equal. I think black was better. So that's the first point. Black is slightly better in my view. So I don't agree, and I think also you have to be realistic. That it's not always possible to force things. So actually, I'm very happy with the position that I got out of the opening. Yeah, I think I would win that position quite a lot of times, and the other times you're going to make a draw. And that's not
that's not a bad result with black against a grandmaster, you know. So it's there's nothing to complain about there. Nigel on dit qu'il pense que c'est très bien en général la manière dont il a joué, parce qu'il a une position un peu mieux avec les noirs, et en gros il joue que pour 2 résultats, c'est-à-dire au pire nul, et si ça se passe bien il va gagner, et que bon si l'adversaire arrive à bien défendre avec les blancs, au pire c'est nul, mais c'est pas forcément un mauvais résultat quand on est noir contre un grand maître. Donc il pense que c'est il était donc très content de la position qu'il a obtenue, et il la rejouerait volontiers, je pense, d'autres fois. We just got one more over here. One more, yeah. One more. We'll take one more from here. Je me demandais s'il y a eu de la préparation dans l'ouverture, c'est ça? So the question is, knowing that you have this game today and that it was public and everything, did you prepare for it in terms of opening? No. and I didn't prepare neither. But just I played this G3 quite often yesterday in the Blitz, and I thought, okay, I will continue with this. But usually I play E4 or C4 first move, more E4. But okay, I just thought that with G3 the game would be interesting, but okay, I just did the worst after 5 moves, so it was a disaster, but okay, that's it. Yeah, we have some questions from just 24. Yeah. So we have some questions from users who are pairs just 24 Jesser. We have a question from J.A. Brookford. I think it's not his usual name. And that was from Fabian, and it's not a just question or general one. After the game, when you analyze a game with another player in English, do you translate it immediately? Do you translate it over? Do you switch between French and English language? Or do you think in English when talking to someone? Okay, I guess that I think in English, but I couldn't do this with other foreign language, and even my English is not that good because I'm French and we all speak so bad. Okay, when you're a chess player, you are used to speak English with a lot of people since I was a child, and also to read English books. So it's more or less natural to be able to speak in English about chess and think in English. And there's a question for Nigel. It's about your age, or like the question is, as players age, do they keep their strength at certain time controls rather than others? I think there is a general deterioration in strength as players get
older. The one thing that I would say there is a more marked deterioration is with Blitz chess. Blitz is definitely a young person's game, so it's very, very quick reactions, but I don't think there is that much difference in, let's say, rapid chess. I think rapid chess is already slow enough for people, you know, my age, almost 50, you know, to do all right. So, you know, that's my general impression. Peut-être pour la salle, les deux dernières questions. Donc celle pour les jeunes gens, c'était est-ce qu'avec l'âge, il y a eu une détérioration au niveau du jeu? Donc déjà, je pense que c'est une preuve vivante que ce n'est pas forcément le cas. Et donc sa réponse, c'était que effectivement en blitz, il y a un niveau de réactivité assez fort, ça peut être le cas. Mais pour le jeu rapide ou le jeu classique, c'est pas de si grosse détérioration. Sinon, la question. And there was even a problem actually with classical chess, because, and it's a different sort of problem. The problem in classical chess really comes after several hours of play. So if somebody has been playing for 4 hours, then the energy levels are dropping. So that's just a question of general fitness, actually. Stamina, exactly. Donc, je apporte une précision aussi par rapport à cette question, c'est que donc, il y a d'une part la réactivité qui est testée lors du blitz, et aussi l'endurance. Donc, dans le cas où les parties durent 4 heures, 5 heures et plus, où effectivement l'âge peut être un handicap. Et sinon, la question que je posais à Fabien, c'est par rapport à ce qu'il pensait en français ou en anglais quand il parlait en anglais. Il disait que globalement, il arrivait à penser en anglais, même s'il avait l'habitude de vivre en France, de penser en français. Any more? One more question, short one, from Kaiser W. Nigel, what is your next tournament? Yeah, that's a good question. I think my next tournament is going to be the South African Open in Cape Town in July. I think it's almost, I think I'm more or less 100% certain to play there in Cape Town. So I like Cape Town. It's one of the most beautiful cities in the world, and it will be an opportunity for me to see some friends. Donc on avait une question à l'intérieur sur le prochain tournoi de match short, et donc il a répondu que c'était Cape Town en juillet. Il va aussi retrouver beaucoup d'amis à lui et une ville qu'il apprécie. Okay, good. Are we finished? On va peut-être prendre une ou deux dernières questions dans la salle et puis clore l'événement. S'il en reste. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'idée de même. Une petite question, ça va beaucoup de la prochaine qui concerne. Que peut-on faire au Maroc pour développer les échecs à la fois de la France et de la Banque? Vas-y, mais comment si tu veux. C'était une question pour Fabien. Pour les deux, je crois. Okay. The question was, what do we think that Moroccan player can do to improve and to develop chess in this country? So if you want to start. No, you start here. Okay.
Voilà, je vais essayer en français. Déjà, je trouve que ça se passe pas mal au Maroc, il y a de plus en plus d'événements. Il y a des tournois. Et après, je pense, pour que les joueurs progressent, en fait, faut arriver à faire jouer des tournois et puis travailler en lisant des livres. Je pense que c'est important la littérature aux échecs. Je suis peut-être un peu vieille école, mais c'est mon avis. Et sinon, après, pour organiser des tournois, après, je sais pas, je suis pas assez calé là-dedans, parce que moi, je suis plutôt joueur qu'organisateur. Mais j'ai l'impression que ça se passe pas mal. J'ai joué à Marrakech, je crois que c'était en octobre ou en novembre. J'ai déjà joué le tournoi de Chef Chawan assez souvent, ici. Et donc, je pense que ça se passe plutôt bien au Maroc. Enfin, je sais pas, c'est en bonne voie, disons. I think there are a number of issues here. There are probably not enough international tournaments in Morocco. I think that would probably be one of the most important things for raising the level of chess in the country. That would be, I would say, the first thing. There are issues here. There was a tournament in Casablanca not so long ago, organised by the Moroccan Federation, which was where I understand prize money was not paid. And this sort of thing creates a bad impression. So I think there need to be more tournaments. I think there has to be a better Moroccan Chess Federation. I think that is very, very important. And of course the players themselves must also work on their game. Nowadays we have very, very powerful tools at our disposal. We have laptops, and you have these engines, these chess engines, which are incredibly strong. They are stronger than the world champion. They're better than Magnus Carlsen. And in fact, anybody with a laptop has the same tools at his disposal as the top players in the world. So this is a sort of democratization of information. Do you want to translate so far? Because it's a long answer, I can continue. Maybe I'll translate the answer of Fabien first. Mais j'avais parlé en français? Ouais, in English. Ah. So, je sais plus ce que j'avais dit, mais... about improving at chess, so his advice is playing more tournaments and reading books. His approach might be a bit classical, but he still thinks it's very necessary. And he has been to Morocco a couple of times, and he knew there is some activity in Marrakech, Chawan, and here. Ensuite, selon un âge short, sur l'amélioration et donc la situation des échecs au Maroc. Donc pour lui, il faut jouer le plus de tournois internationaux possible. Il a aussi évoqué la question de la gouvernance au niveau des instances fédérales. Il a son opinion sur la question. Yeah, I was talking about the computers and how this gives anybody with a computer the opportunity to learn very, very well by themselves if the tools are used properly. Donc il a aussi une approche un petit peu, je dirais, moderne de la chose, mais il pense qu'on a la chance d'avoir un outil informatique qui joue aussi bien que Larsen ou Hollande, et donc il y a une chance en fait que tout le monde peut avoir pour faire des progrès importants.
my impressions of the Moroccan players in general is they are not very theoretical. That's my general view. Donc il a eu l'impression que les joueurs nationaux étaient plus pratiques dans leur approche et peut-être gagneraient à être plus préparés dans la théorie des ouvertures. Yeah, so that means that they are not studied enough. Ce qui signifie en fait qu'il donne peut-être plus d'importance à la pratique qu'à l'étude et que l'étude en fait devrait être plus mise en avant en remettant. And it's not only openings which are important, it's very important to analyze your own games, to make a habit of this. Pas seulement l'ouverture, en ce qui concerne l'étude de temps consacré à l'étude du jeu. Il y a l'ouverture, mais pas seulement. Je pense aussi que c'est très important d'étudier ces parties, d'analyser ces parties et d'étudier la finale. And this process of self-education, self-criticism is, I think, essential to the development of any player. Et donc ce processus d'autocritique, d'auto-apprentissage et d'auto-développement est essentiel pour faire des progrès. Nice answer. Yep. Très bien, donc si vous n'avez plus de questions, je vous remercier pour votre présence. Je pense que le week-end a été très éprouvant. On va peut-être donner la parole peut-être pour l'audience. Je vous remercie pour votre présence et merci pour ce super week-end. And thank you guys thank you Nigel for the amazing quiz. Thank you Fabien for the tournament and for the game, and we hope to see you next year and the years to come. Thanks. Okay. Cheers.